એટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલું શેર હોલ્ડિંગ રાખીને અને એનો કંટ્રોલ રાખીને ગવર્નન્સના પ્રશ્નો તમે ઊભા કરો છો, તમે ડિસ્ક્લોઝરના પ્રશ્નો ઊભા કરો છો. 26% ધીરે ધીરે કરતાં ગ્રેડ્યુઅલી તમે લઈ જાઓ અને એ રીતે તમે બજેટને ફંડ કરવા માટે ડાયવેસ્ટમેન્ટનો એક પ્રોગ્રામ બનાવો તો એક તમને જરૂર લાગે. હવે વિરોધાભાસ તમને એ દેખાય કે જ્યારે આપણે એક વાત કરીએ કે 56%ની વાત ઇકોનોમિક સર્વે એટલે 26%ની જે વાત કરી, પણ એની સામે 3 દિવસ પહેલાં જ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફિનાન્સે બધા પબ્લિક સેક્ટર બેન્કિંગને બોલાવીને ગવર્નન્સ ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું, કઈ રીતે એમએસએમઈને વધારે ફંડ કરી શકાય એના એ બધાના પ્રોગ્રામ્સો કર્યા છે. હજી સુધી પેલું 51%નું ને કંટ્રોલનું જે માનસિક જે કંઈક પરિસ્થિતિ છે એનામાંથી બહાર આવવાનું હજી કદાચ મુશ્કેલ લાગે છે. પણ જો એક સ્ટેપ લે તો બહુ આવકારી છે, કેમ કે અત્યારના બેન્કિંગ સિસ્ટમ સ્ટ્રોંગ થયા પછી ગવર્નન્સની ખરેખર જરૂરત છે. ધીરે ધીરે કરતાં જો 26% પર લઈ આવે તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર્સો બેંકની બોર્ડ્સ ઉપર આવે તો કંઈક ગવર્નન્સ સુધરે કરીને અને બજેટમાં મોટામાં મોટી આવક થઈ રહે ડાયવેસ્ટમેન્ટને લઈને. નિપુણ મહેતા પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. નિપુણ સર, આપની પાસેથી જાણીએ છીએ એક્સપેક્ટેશન્સ આપણે ગણતરી મિનિટ્સમાં હવે એક અનાઉન્સમેન્ટ જોશું, પરંતુ ગ્રોથ વર્સિસ ફિસ્કલ ડિસિપ્લિન જે એક અહીંયાથી એક વાત કરવામાં આવે છે, કઈ રીતે એક એક્સપેક્ટેશન્સ તમે રાખી રહ્યા છો? I think broadly economy અને financial markets I think જે geopolitical issues છે કે tariffs છે એને કારણે ઘણો ઇમ્પેક્ટ પાછલા 1 વર્ષમાં કે 1 થી 1.5 વર્ષમાં જોયેલો છે. આઈ થિંક એને સર્કમવેન્ટ કરવા માટે આપણે ગવર્મેન્ટની સારી એવી પોલિસીઝ પાછલા 6 થી 8 મહિનામાં જોઈ છે, પણ આઈ થિંક એ બજેટ થ્રુ કદાચ વધારે એને પ્રોત્સાહન મળે. our sense is કે મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે ઘણું વધારે કદાચ સપોર્ટ આપી શકે છે ગવર્મેન્ટ. ઓલરેડી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ્સ અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ સપોર્ટ મળી રહ્યો છે, પણ એક કોઈ સ્પેસિફિક બેનિફિટ્સ એક મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે વધારે આપણે પીએલઆઈ સ્કીમ્સ પણ ઘણી બધી જોઈ છે, પણ આઈ થિંક સ્પેસિફિકલી મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે એમએસએમઈઝ માટે જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર કેપેક્સ છે એમાં ઘણો ઓછો ગ્રોથ આપણે પાછલા 3 થી 4 વર્ષમાં જોયો છે. ગવર્મેન્ટનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેન્ડ છે એ ઘણું વધારે છે, પણ ડિસ્પાઇટ દેટ પ્રાઇવેટ સેક્ટર કેપેક્સ છે જેટલો વધવો જોઈએ એટલો આપણે જોયો નથી, અને એનો ઇમ્પેક્ટ ક્લિયરલી બેન્કિંગ સેક્ટર પર બી પડી રહ્યો છે, ક્રેડિટ ગ્રોથ પર પડી રહ્યો છે. કોર્પોરેટ સેક્ટર લેન્ડિંગ છે એમાં પણ લિમિટેડ ગ્રોથ આપણે જોઈ રહ્યા છે. રિટેલ લેન્ડિંગમાં બેન્કિંગમાં આવે છે, પણ કોર્પોરેટ સેક્ટર ક્રેડિટ ગ્રોથ આપણે ઓછો જોયો છે. આઈ થિંક ક્લિયરલી જે એક રિપલ ઇફેક્ટ એક હાયર કેપેક્સની આવી શકે છે એ આપણે હજી ઇકોનોમીમાં જોઈ નથી, અને એક સસ્ટેન્ડ જીડીપી ગ્રોથ માટે એનું હોવું ઘણું જરૂરી છે. તો અમારા હિસાબે આઈ થિંક બજેટમાં ફોકસ કેપેક્સ પર, પ્રાઇવેટ સેક્ટર કેપેક્સ પર પર્ટિક્યુલરલી. એમએસએમઈઝને તો ઘણો એક્સેસ ટુ કેપિટલ આપણે ઘણું સારું જોયું છે ઇન ધ પ્રાઇમરી માર્કેટ, અને ઘણા બધા આઈપીઓઝને જોયા છે, અને ઇવન થ્રુ ધ બેન્કિંગ સેક્ટર એ લોકોનો ફાઇનાન્સિંગ ઓર એક્સેસ ટુ કેપિટલ ઘણું સુધર્યું છે, ઇમ્પ્રૂવ થયું છે. આઈ થિંક ઓવરઓલ જે ઇઝ ઓફ બિઝનેસ છે એમાં વાઇલ દેર ઇઝ માર્જિનલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, આઈ થિંક ઘણી વધારે જો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કે પછી અધર કાઇન્ડ્સ ઓફ બેનિફિટ્સ જો મળી શકે તો આઈ થિંક ઇવન કોન્ટ્રીબ્યુશન ફ્રોમ એમએસએમઈ સેક્ટર કેન બી સિગ્નિફિકન્ટ. સો આઈ થિંક हमारे हिसाब से फोकस क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स અને ઘણા બધા સેક્ટર્સ જે એક્સપોર્ટ કરી શકે છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપોર્ટ્સ, એને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન મળી શકે એના પર ફોકસ હોવું જોઈએ. સાથે કોટક ઓલ્ટરનેટિવ ગ્રુપના લક્ષ્મી અય્યર પણ આપણી સાથે જોડાયા છે, કોટક ઓલ્ટરનેટિવ એએમસીના. લક્ષ્મી, ગુડ મોર્નિંગ. અને કઈ રીતના તમે જોશો ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ ડેટ માર્કેટ, કારણ કે ડેટ માર્કેટની અત્યારના આપણે હાલત જોઈ રહ્યા છીએ, જે રીતના yields વધી રહ્યા છે, સાથે જ એક બીજી બાજુ આપણે જો જોઈએ તો ડેટ ટુ જીડીપી પરસે અત્યારે હવે આપણે બજેટને જોઈશું એવી રીતે અત્યારના અરાઉન્ડ આઈ થિંક 56% છે, મે બી હવે 50% સુધી જવાની કોશિશ કરશે ઇવેન્ચ્યુઅલી. કઈ રીતના તમે અનાઉન્સમેન્ટ્સ જોવા માંગશો? હાય, ગુડ મોર્નિંગ. તો બેસિકલી અમને એમ લાગે છે કે બજારનું મૂડ એવું છે કે આ વર્ષમાં એટલે FY 2026માં જેવી રીતે ગ્રોસ બોરોઈંગ
માં ઓએમઓઝની વધારે આઈ થિંક એન્કરેજ હતું, કેમ કે સપ્લાય વધારે હતું અને બોન્ડની ડિમાન્ડ, ગવર્મેન્ટ બોન્ડની ડિમાન્ડ આટલું નહોતું. તો એટલે આજની બજેટમાં અમારા હિસાબે ડેવલ હશે ડિટેલ્સમાં કે કેટલું તમારું ગ્રોસ બોરોઈંગ આવશે, પોઈન્ટ નંબર 1. એટલે સમવેર અરાઉન્ડ 16 લાખ કરોડ, 16.5 લાખ કરોડની બાજુમાં હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં. ધ મોમેન્ટ ઇટ ગોઝ ટુ પ્રોબેબલી 17 લાખ કરોડ તો બજારમાં એક ચિંતાજનક વિષય થઈ જાય, કેમ કે આ વર્ષમાં લગભગ 6 લાખ કરોડની ઓએમઓની ખરીદારી હતી આરબીઆઈ તરફથી. તો એની માટે બોન્ડ ડીલ્સ જ્યાં છે હમણાં અમને જોવા મળ્યું છે. તો અમને એમ લાગે છે કે ફિસ્કલ ડેફિસિટ 4.2ની રેન્જમાં હોય ફોર FY 2027, તો 16 લાખ કરોડની આસપાસની જે ગ્રોસ બોરોઈંગ છે એ માર્કેટને કદાચ ડાયજેસ્ટ થઈ જાય. અને એ ન હોય તો પછી આ વર્ષમાં એટલે FY 2027માં રિડેમ્શન્સ એટલે ગવર્મેન્ટ બોન્ડ્સની રિડેમ્શન છે એ બહુ વધારે છે છેલ્લા વર્ષ કરતા. તો એટલે ગ્રોસ બોરોઈંગ અને અમુક એમાં નેટ બોરોઈંગ એટલે બજારમાં અમુક સપ્લાય કેટલી આવશે, આઈ થિંક આ ડિટેલિંગ માટે બોન્ડ માર્કેટ રાહ જોવે છે. અને બીજું તો ઓબ્વિયસલી ગ્રોથ ઓરિએન્ટેશન જે બધું છે એ અમુક એક્વિટી માર્કેટ માટે વધારે રિલેવન્ટ છે આજની તારીખમાં. જી, તો આ એક ફોકસ રહેશે. HDFC સિક્યુરિટીઝના દેવશ વકીલ પણ હવે આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ ગયા છે. દેવશ સર, ગુડ મોર્નિંગ. અને હવે જે રીતે બજેટને નજીક જઈ રહ્યા છે, ઘણી અપેક્ષાઓ, કારણ કે એક આજે સન્ડે પરંતુ માર્કેટ માટે એક રેગ્યુલર સેશન રહેશે. કઈ રીતે એક્સપેક્ટેશન્સ રાખી રહ્યા છો બજાર માટે? અત્યારે જે રીતે ગ્લોબલ જીઓપોલિટિકલ ડેવલપમેન્ટ્સ છે, ઘણું એક બૂસ્ટર જરૂરી છે. વ્યૂ લઈએ બજેટ પાસેથી કઈ રીતની અપેક્ષા છે? Thank you for having me on the show. એટલે 10-15 વર્ષ પહેલા budget was the only occasion where government used to announce major policy changes, tax changes. That has significantly changed now. હવે આપણી પાસે GST કાઉન્સિલની મીટિંગ્સ હોય છે અને કેબિનેટના ઘણા બધા ડિસિઝન્સ થ્રુ આઉટ ધી યર આવતા હોય છે. એટલે જે પહેલા બિગ બેંગ ઇવેન્ટ હતો અને બજેટના દિવસે બહુ જ મોટી આશાઓ અને બજારમાં વોલેટિલિટી જોવા મળતી હતી, એવી હવે આપણને જોવા નથી મળતી. પણ છતાં પણ તેમ તમે કીધું એમ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ સિગ્નલિંગ ઓફ ધી ગવર્મેન્ટ્સ ઇન્ટેન્ટ. અને જે રીતે વાત ચાલી રહી છે કે પાર્ટ બીમાં આ વખતે વધારે ઇલોબરેટ વાત થઈ શકે એમ છે. શેર બજારને તો આશાઓ છે કે ગવર્મેન્ટની પાસે છે ને આ વખતે બજેટમાં બહુ જ ટ્રિકી છે, કારણ કે ખબર છે આપણને કે ઇકોનોમીમાં એટલું ટેક્સ કલેક્શન છે નહીં, પણ સામેની બાજુ જે રીતે જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન છે, જે રીતે ગ્રોથની જરૂરિયાત છે, એ પ્રમાણે આપણે ઘણું ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ બજેટ આપવું પડશે. અને આ એક વર્ષ એવું છે, કારણ કે 2028માં શું થશે કે 8th પે કમિશનનું કમિટમેન્ટ આપવું પડશે અને ત્યારે ઘણું બધું 8th પે કમિશનને કારણે કન્સ્ટ્રેન્ટ આવી જશે બજાર પર, ગવર્મેન્ટ પર. એટલે આ બજેટમાં જ મને લાગે છે કે એમને કેપેક્સમાં બૂસ્ટ આપવું પડશે. આ વર્ષ જ છે એમની પાસે અને સામે એટલું રેવન્યુ નથી. અને જેમ હમણાં કીધું એમ કે આપણે જે 4.4 જે ફિસ્કલ ડેફિસિટ છે એને 4.2 લાવી છે અને બોરોઈંગને 16 લાખ કરોડથી નીચે લઈ જવું છે. એટલે પૈસા છે નહીં બહુ અને સામે ગ્રોથ માટે સ્કીમ્સ લાવી છે. એટલે એ કઈ રીતે થશે? મને લાગે છે કે ટેક્સ સાઈડ નહીં આપે બધું બહુ વધારે છૂટછાટ, પણ પ્રોસિજરલ રિફોર્મ અને બધા નોન ટેક્સ રેવન્યુ સાઈડ ઘણું બધું લિબરલાઇઝેશન, અસેટ મોનેટાઇઝેશન જોવા મળશે અને એને કારણે બજારને આશાઓ વધશે એવું મને લાગે છે. સાથે જ દિયા ચોકસીના દેવેન ચોકસી પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દેવેનભાઈ, ગુડ મોર્નિંગ. અને આપણે ઇકોનોમિક સર્વેમાં જોયું જે ફોકસ રહ્યું છે એ અર્બનાઇઝેશન ઓફ ઇકોનોમી તરફ રહ્યું છે. કઈ રીતના તમે જુઓ છો? ધેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે જો જોવું હોય, અને આઈ થિંક આપણે પાર્ટ 2માં વધારે જોઈશું, કઈ રીતના તમે જોશો? જે એડવાન્સ દેશો આઈ થિંક પ્રગતિ કરી છે તે લોકોની પાસેથી અનુભવ પરથી એક વસ્તુ શીખવા મળે છે કે જ્યારે તમારી સિટીઝને વધારે ને વધારે સ્ટ્રેન્થન કરતા જાઓ એને કારણે જીડીપીની અંદર એ લોકોનું કન્ટ્રીબ્યુશન વધતું જાય છે. આઈ થિંક ચાઇના ઇઝ અ રિસન્ટ એક્ઝામ્પલ કે જ્યાં એ લોકોએ સિટીઝ બધી એ લોકોએ મોડર્નાઇઝ કરી, તો આઈ થિંક એ લોકોનો જીડીપી અને કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ ધ ગ્લોબલ જીડીપી હેઝ આઈ થિંક ઇન્ક્રીઝ સિગ્નિફિકન્ટલી. સો મારું પોતાને કેવું માનવું છે કે ઇન્ડિયા અત્યારે એક એવા જંકચર પર છે કે જ્યારે 25 વર્ષનો આગળનો રોડમેપ એ લોકોએ સેટ કરવાનો છે. એ રોડમેપ જ્યારે સેટ કરતા હોવ અને ત્યારે જો સિટીઝની અંદર એડવાન્સમેન્ટ લાવો તમે, તો કદાચ અહીંયા આગળથી ગ્રોથ મોટો આવી શકે.
જે આપણે જીડીપીના ગ્રોથ માટે હંમેશા કોન્સ્ટન્ટલી વાત કરતા હોઈએ છીએ, એફિશિયન્ટ સિટીઝ, ઇન્ટિગ્રેટેડ સિટીઝ, વેલ એડવાન્સ સિટીઝ could possibly contribute, I think, higher percentage growth to GDP. કારણ કે આજની તારીખમાં બી જે સિટીઝ છે તેની અંદરથી લગભગ 60% જીડીપીનું કન્ટ્રીબ્યુશન આવી રહ્યું છે. સો વી ફીલ દેટ આઈ થિંક ધીસ ઇઝ અ ગુડ ચાન્સ ધીસ ટાઈમ અરાઉન્ડ. એને કારણે કદાચ ગવર્મેન્ટને એક એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ મળશે કે સ્ટેટની સામે એ લોકો સિસ્ટમેટિકલી આઈ થિંક ફંડ એલોકેશનની સ્કીમ મૂકશે કે જ્યાં આગળ એ લોકો પોતાની સિટીઝને એડવાન્સમેન્ટ માટે ફંડ્સ વાપરી શકે. I think we are really hopeful for, I think, this kind of possibilities, જે સ્ટ્રક્ચરલ પોસિબિલિટીઝ છે. જે રીતે આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર આટલા વર્ષોમાં ગવર્મેન્ટના એલોકેશનના એફર્ટ્સથી બદલાવ થતો જોયો છે, એ જ રીતે અર્બનાઇઝેશનના પ્રોસેસને બી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સાથે જોડી દેવામાં આવે તો કદાચ મોટો બદલાવ આપણે જોઈ શકીશું આવનારા સમયની અંદર. જી, ટેક્સ એક્સપર્ટ મુકેશ પટેલ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. મુકેશ સર, ગુડ મોર્નિંગ. અને ટેક્સને લઈને કઈ રીતે જે સિમ્પ્લિફિકેશન ટેક્સીસને લઈને વધારે ક્લેરિટી અથવા તો ટેક્સ મૂવ જે અહીંયાથી કયા બૂસ્ટ સાબિત થઈ શકે છે, ખાસ કરીને ઇન્વેસ્ટર સેન્ટિમેન્ટ્સ માટે, એ જાણીએ. The biggest question is, મોટામાં મોટો પ્રશ્ન તો એ છે કે આ ફાઇનાન્સ બિલ કયા ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં સુધાર લાવશે? કારણ કે જૂનો કાયદો છે એની અવધિ તમે જાહેર કરી દીધી છે કે 31મી માર્ચ 2026 સુધી જ છે. 1 એપ્રિલ 2026 થી તમે નવો ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 2025 જે ગયા વર્ષે પસાર કર્યો તે લાવવા માંગો છો. પ્રશ્ન સૌથી મોટો એ છે કે નવો કાયદો તમે જે જાહેર કર્યો એ કાયદાને અમલમાં લાવવા માટે નોર્થ બ્લોક તૈયાર છે? અધરવાઇઝ હિસ્ટોરિકલી જેમ બનતું આવ્યું છે કે કંપનીઝ એક્ટ એને પસાર કરાયા પછી પણ ફોર અ કપલ ઓફ યર્સ એ એકચ્યુઅલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન થઈ શક્યો. એટલે ઓલ્ડ ઓર ન્યૂ બેમાંથી શું આવે છે? બીજું કે નવા કાયદામાં પણ ઘણા બધા જેમ કહે છે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ઓલ્ડ વાઇન ઇન ધ ન્યૂ બોટલ. કારણ કે સિમ્પ્લિફિકેશન થયું, ભાષાનો સુધાર થયો, પણ રેશનલાઇઝેશન ન થયું. વર્ષો જૂની તમે લિમિટ્સ ચાલુ રાખી. હવે એ લિમિટ્સમાં જો તમે સુધાર ન કરો, તમે આજે 25 લાખ કરોડની તમારી ડાયરેક્ટ ટેક્સ રેવન્યુ જ્યારે વટાવી ચૂકી છે તે વખતે તમે લોજિકલ કન્સેશન્સ આપી શકશો? ગયા વર્ષની જ વાત કરીએ, તમે 12 લાખ રૂપિયાની જે જાહેરાત કરી પણ એમાં તમે કેપિટલ ગેઇન્સનો સમાવેશ કર્યો નહીં. એટલે સ્વાભાવિક એક મોટો અસંતોષ જાગ્યો. એ સંતોષને નાણામંત્રી આ વખતે એડ્રેસ કરી શકશે? બીજો એક જે મહત્વનો પ્રશ્ન છે તે એ છે કે તમે જે ઇઝ ઓફ કમ્પ્લાયન્સ, ગવર્નન્સ રિલેટેડ જે ઇશ્યુઝ છે પ્રોસિજરલ, એમાં તમે સુધાર લાવી શકશો કે કેમ? અને થર્ડલી ડિસ્પ્યુટ રિઝોલ્યુશન. અત્યારે 6 લાખ ઉપર અપીલો પેન્ડિંગ છે ફર્સ્ટ અપીલ ઓથોરિટી સમક્ષ. આને તમે કઈ રીતે હલ કરશો? મને લાગે છે આ બધા મોટા પ્રશ્નો આજે સન્ડે આપણા માટે ફન ડે બનશે કે અધરવાઇઝ ઇઝ ધ બિગ $1 million ક્વેશ્ચન. છે હા, ઓફકોર્સ. એટલે આપણે નજર રહેશે કે ટેક્સેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કોઈ પણ શું ચેન્જ આવે છે, ઓલ ધો આપણે બહુ એક્સપેક્ટ નથી કરી રહ્યા. યસ, થોડું ઇઝી નોર્મ્સ, ઇઝી ફિલિંગ ક્રાઇટેરિયાઝ બધા આપે તો ઇટ વુડ બી વેલકમ. બટ જે માર્કેટને અત્યારના સતાવી રહ્યું છે યોગેશભાઈ, એફઆઈઆઈઝ નથી, સતત દે આર ગોઈંગ અને ગોઈંગ હાઉ લાઈક લાસ્ટ 1 વર્ષથી આપણે જોઈએ ડેરિવેટિવ માર્કેટમાં રહ્યા છે, બટ કોઈ લોંગ પોઝિશન્સ નથી, એમની અહીંયા ઇન્વેસ્ટ નથી કરે. તમે શું જુઓ છો, શું રીઝન્સ હોઈ શકે અને એને કેટલા એડ્રેસ થતા તમે જોવા માંગશો રાધર આ બજેટમાં? સો લેટ મી પુટ ઇટ ધીસ વે. એક તો ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ માટે ઇન્ડિયા ઇઝ ધી ઓનલી કન્ટ્રી એવું નથી, એટલે લેફ્ટ આઉટ ફિલિંગવાળો કોઈ પોઈન્ટ આવતો નથી. કારણ કે વેન આઈ એમ એલોકેટિંગ ગ્લોબલ મની, વોટ આઈ એમ લુકિંગ ઇઝ એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે રિટર્ન્સ, એન્ડ રિટર્ન્સ નોટ ઇન ધી લોકલ કરન્સી બટ ઇન ધી ડોલર એડજસ્ટેડ રિટર્ન્સ, રાઈટ? તો આપણે વાત થઈ પ્રમાણે જો નિફ્ટીએ 8-9% રિટર્ન આપ્યું હોય 1 યરમાં અને રૂપી મારો 6.5% ડિપ્રિશિએટ થયો છે લાસ્ટ યર, તો ઇફ આઈ એમ એન એફઆઈઆઈ, માય રિટર્ન ફ્રોમ ઇન્ડિયા ઇઝ ઓનલી 1.5%. સો દેટ ઇઝ વન બિગેસ્ટ ચેલેન્જ, કન્સર્ન તમે જે કહો એ. તો રૂપીનો જે ડિપ્રિશિએશન છે અને એની જે સ્પીડ છે,
that is giving more concerns to the foreign investors. That is the first point. Now the second point, obviously, when I am allocating global money, is the relative attractiveness of various markets from a valuation point of view or from any other point of view, right? And now from that standpoint also, a year back, a lot of other Asian markets, including China, Hong Kong, Korea, was much attractive. And that's the reason, one of the reasons why the entire flow has gone from India to those countries. Yes. I thought the most obvious was in the dollar market, in the residence market. In US itself, if I'm running at such a fantastic returns, there's no reason why I should come and put my money into a risk-adjusted returns point of view, right? So these are the 3-4 reasons, according to me, જેને કારણે આ FIIs નો એક્ઝિટ છે. Before the speech starts, અતુલભાઈ, GDPના નંબર્સ જે રીતના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે GDPનું જે ઇકોનોમિક સર્વેમાં પ્રોજેક્શન આવ્યું છે 6.8 to 7.2, એની સામે ઇન્ફ્લેશન પ્રોજેક્શન્સ આર really low. We are talking about the nominal GDP જે આપણું હિસ્ટોરિકલી 10 થી 11 રહેતું હતું. કઈ રીતના તમે જુઓ છો, બિકોઝ એઝ લોંગ એઝ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ ડાઉન એ જીડીપી ઉપર આવશે, કઈ રીતના એ મેથ્સ આપણે સમજવા માંગીશું ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર પાસેથી? ના, એમાં બેઝિકલી 6.8 થી 7.2માં એ એડજસ્ટ નહીં કરે, કારણ કે નહીં તો માર્કેટ તરત જ તૂટી જશે. એટલે એ તો પ્લેઇંગ ટુ ધ ગેલેરી જેને કહેવાય કે લોકોને સારું લાગે એટલે સંભળાવશે 6.8 થી 7.2. પણ આરબીઆઈએ એકચ્યુઅલી કીધું છે કે 3.9% ઇન્ફ્લેશન રહેશે FY27ના ફર્સ્ટ હાફમાં. તો આપણે જો આપણે સુપર ઇમ્પોઝ કરીએ તો આપણને 11%નું નોમિનલ જીડીપી હોવું જોઈએ, જે શક્ય નથી, જે અશક્ય વાત છે. દેટ મીન્સ કે આપણું જીડીપી અલ્ટિમેટલી ઓછું આવશે. પ્રેક્ટિકલી આપણે એડજસ્ટ કરવું જ પડશે મેન્ટલી કે જીડીપી 6.8% નહીં આવે પણ ઓછી બાજુ આવશે. હવે જો એ લોકો ઇન્ફ્લેશનના આંકડા એડજસ્ટ કરે કે 3.9%નું જે ઇન્ફ્લેશન છે એ આરબીઆઈ કહે છે એને બદલે 2% પર લઈ આવે તો જીડીપી પોતમાળું નોમિનલ સ્લો થઈ ગયું, તો તમારી ઇન્કમ ઓછી થઈ જશે, ઇન્કમ ટેક્સ, કલેક્શન્સ, જીએસટી બધું ઓછું થઈ જશે. તો ચિકન એક સિચ્યુએશન છે. પણ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે જીડીપી 6.8 બહુ વધારે પડતું ઓપ્ટિમિસ્ટિક નંબર દેખાય છે અત્યારની તારીખમાં. આઇટમ નંબર 1, માન્ય वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला we are borrowing to pay even interest. Item number 1. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3. Explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी. Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, chosen action over ambivalence,
reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives. प्रतिशत का उच्च विकास दर हासिल हुआ है और इससे हमें गरीबी को कम करने और हमारे लोगों के जीवन में सुधार लाने में ठोस कदम उठाने में सहायता मिली है। आज हम एक ऐसी भारी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षीयवाद खतरे में है तथा संसाधनों तक पहुंच और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। नई प्रौद्योगिकियां जल, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों की मांगों को काफी तेजी से बढ़ाते हुए उत्पादन प्रणालियों को बदल रही है। भारत समावेशिता के साथ आकांक्षाओं का संतुलन बनाते हुए विकसित भारत की ओर विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा। बढ़ते व्यापार और पूंजी आवश्यकताओं के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को वैश्विक बाजारों से नजदीकी से एकीकृत होना होगा और अधिक से अधिक निर्यात करना होगा तथा दीर्घकालिक निवेश को भी आकर्षित करना होगा। भाग एक, जब मैं बजट का भाग का आरंभ कर रही हूं, मैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने में बड़ी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहने के लिए लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। हमारा लक्ष्य है कि हम विकास के लाभ प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु, युवा, गरीब और महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करते हुए आकांक्षा को उपलब्धि तथा संभावना को कार्य निष्पादन में परिवर्तित करें। विकसित भारत युवा नेता वार्ता 2026 में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अनेक नवोन्मेषी विचार साझा किए गए जो कई प्रस्तावों का आधार बने हैं, जिससे एक युवा शक्ति संचालित बजट बन गया है। हमारी सरकार का संकल्प हमारे गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है। इस संकल्प को पूरा करने तथा यह देखते हुए कि कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह बजट पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि वे भारत की समृद्धि के विकास में मजबूत सहयोगी बन सकें। हमारा तीसरा कर्तव्य जो सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो। इस त्रिआयामी दृष्टिकोण के लिए एक सहायक परिवेश की आवश्यकता होगी। पहली आवश्यकता ढांचागत सुधारों की गति को निरंतर, अनुकूलन और प्रगतिशील बनाए रखना है। दूसरा, एक मजबूत और समुत्थानशील वित्तीय क्षेत्र, बजट जुटाने, दक्षतापूर्ण पूंजी आवंटन तथा जोखिमों के प्रबंधन का आधार है। तीसरा, પૂંજી આવંટન અને જોખમોના પ્રબંધનનો આધાર છે। ત્રીજું, કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા એપ્લિકેશનની સાથે ઉન્નત પ્રૌદ્યોગિકી સુશાસનમાં મદદરૂપ થઈ શકે છે।
સુધાર એક્સપ્રેસ. અમારી સરકારે દરરોજ રોજગારના સૃજન, ઉત્પાદકતાને વધારવા અને વિકાસમાં ઝડપ લાવવાની દિશામાં વ્યાપક આર્થિક સુધારા કર્યા છે. વર્ષ 2025માં સ્વતંત્રતા દિવસ પર પ્રધાનમંત્રીજીની ઘોષણા પશ્ચાત 350થી વધારે સુધારાને શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં જીએસટીનું સરળીકરણ, શ્રમ સંહિતાઓનો અનુસૂચિત કરવી અને અનિવાર્ય ગુણવત્તા નિયંત્રણ આદેશોને યુક્તિસંગત બનાવવાનું સામેલ છે. ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિઓનું રચના કરવામાં આવી છે અને તેની સાથે સાથે કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકારોની સાથે મળીને વિનિયમન હટાવવા અને અનુપાલન સંબંધિત અપેક્ષાઓમાં કમી લાવવાની દિશામાં કાર્ય કરી રહી છે. સુધાર એક્સપ્રેસ પોતાના માર્ગ પર ચાલી પડી છે. તે અમારું કર્તવ્યને પૂરું કરવામાં મદદ માટે પોતાની ગતિ બનાવી રાખશે. હવે વિશેષ પ્રસ્તાવો તરફ આગળ વધી રહી છું. પહેલું કર્તવ્યની હેઠળ આર્થિક વિકાસમાં ઝડપ લાવવા અને તેને જાળવી રાખવા માટે અમારા પહેલા કર્તવ્યની હેઠળ હું 6 ક્ષેત્રોમાં પહેલોનો પ્રસ્તાવ કરું છું. પહેલું, 7 રણનીતિક અને અગ્રણી ક્ષેત્રોમાં વિનિર્માણને ઝડપ લાવવી. 2, વિરાસત અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોનું કાયાકલ્પ કરવું. 3, ચેમ્પિયન એમએસએમઈનું નિર્માણ કરવું. 4, અવસંરચનાને મજબૂત પ્રોત્સાહન પ્રદાન કરવું. 5, દીર્ઘકાલિક ઉર્જા સુરક્ષા અને સ્થાયિત્વ સુનિશ્ચિત કરવું. 6, communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods Strong capital goods capability is a determinant
of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Reliance in Natural Fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers, and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises
and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift
from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and an end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees
for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism.
To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy,
via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhigarhi, Adichanallur, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat.
This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program, B. Scaling up and modernization of livestock enterprises, C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry I'll read that again. Enhance creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These all of them will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being
owners of enterprises, self-help entrepreneur, she, marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs.
To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%.
Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited,
non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits, or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity.
I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation
from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units
in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty.
customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। તો આ રીતે ફાઇનલી બજેટનું અનાઉન્સમેન્ટ જોયું. હવે આપણા એક્સપર્ટ પાસે જ આપણે સીધા જઈએ સ્ટુડિયોમાં. ઇન બિટવીન ધ સ્પીચ પણ ચર્ચાઓ થઈ. અશ્વિન સર, આપની પાસેથી જાણીએ કઈ રીતે જોયું, શું હાઇલાઇટ્સ તમને લાગ્યા બજેટ? વેલ, ખરેખર આ બજેટ એક સરસ બજેટ છે, કેમ કે નિષ્ણાતોએ કંઈ બોલવા જેવું છે નહીં આની અંદર. એટલે આપણે થેન્ક્સ કરી શકીએ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરને. પણ મુખ્ય જે દિશાકીય જે વાતો જે આજે આવી, એમાં આપણે જોવા જઈએ તો સૌથી પહેલાં આપણે જેમ કહેલું કે એનર્જી સેક્ટર પર કદાચ વિગત આપણને હવે એના સ્ટેટમેન્ટ્સ અને બીના કેટલા એલોકેશન છે એની પરથી આપણને મળે, કેમ કે અત્યારના નંબર કે આંકડા નહોતા આપ્યા, પણ આપણને દિશાકીય એક સૂચન કરવામાં આવેલું. એટલે એક પહેલી વસ્તુ, કોર્પોરેટ બોન્ડ્સને લગતા નવા ચેન્જીસ આપણું ધ્યાન ખેંચી લે. એમાં ખાસ કરીને માર્કેટ મેકિંગ મિકેનિઝમનું જે છે, જે કોન્સેપ્ટ છે એ એમણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો છે. એટલે વિચ મીન્સ કોર્પોરેટ બોન્ડ્સને વધારે સુરક્ષાનો માર્કેટ મળે એ પ્રકારની એક ઓલી તાજવીજ કે એ પ્રકારની એક અરેન્જમેન્ટ માટે આ કદાચ બહુ જરૂરી હતું. તમે આરબીઆઈનો રિપોર્ટ જુઓ, સેબીને આરબીઆઈની જે જોઈન્ટ કમિટી હતી, 3 વર્ષ પહેલાં આ ટાઈપની એક માર્કેટ મિકેનિઝમની માંગણી કરેલી એ લોકોએ, એટલે એને કદાચ કરવામાં આવ્યું છે.
સેમિકન્ડક્ટર્સ અને એઆઈ વિશે આપણને બિલકુલ કલ્પના હતી કે આવવું જ જોઈએ, અને એના એક દિશાકીય એટલી સૂચવવામાં આવ્યું છે. આપણે આંકડા જોઈએ કે એમાં કેટલા ફાળવવામાં આવેલા છે, પણ એક મહત્ત્વનું છે, ડેટા સેન્ટર્સ માટેના પ્રોવિઝન પણ આપણું ધ્યાન ખેંચી લે છે. કેમ કે આપણે જોયું કે પાવરના બિલિંગ એટલે કે પાવરના ઇન્વોઇસિંગને એક આર્બિટ્રાજને કારણે ઇન્ડિયામાં જીસીસીસ અને ડીસીસ ડેટા સેન્ટર્સ અને જીસીસીસ મોટા પાયે આગળ આવી રહ્યા છે. કાલે ઉઠીને ભવિષ્યમાં દેશને કેટલું એનર્જી કોસ્ટનો ફટકો પડશે કે કેવું એ જોવાનું રહ્યું, પણ હાલ તુરત આગલા 5 વર્ષ માટે આ એક મહત્ત્વનું એમ્પ્લોયમેન્ટ માટેનું એક સેક્ટર છે જેની ઉપર ફાળવણી કરવામાં આવી છે, જે આપણે ખરેખર માનનીય છે, આઈ મીન એક્સેપ્ટેબલ છે. તે સિવાય ટેક્સટાઇલના ટેક પાર્ક્સની જે વાત કરી, એક આપણું ધ્યાન ખેંચી લે. પ્લગ એન્ડ પ્લેની અરેન્જમેન્ટ જે કેમિકલ પ્લાન્ટ્સની કરવામાં આવી એ પણ એક આપણું ધ્યાન ખેંચી લે. આપણે એ ધીરે ધીરે કરીને જોઈ રહ્યા છીએ કે આ બજેટ અને આવતા બજેટ્સો જે પ્રમાણે એફટીએના જે પ્રમાણેના ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ્સના જે ડીલિંગ્સો થાય છે, જ્યાં ઇન્ડિયન પ્રોડક્ટ્સોને જે વધારે પુશ કરવો જોઈએ, જેમ એન્ડ જ્વેલરીઝનું આપણે જોયું, ટેક્સટાઇલ્સનું આપણે જોયું, જે ખાસ કરીને ઇન્ડિયા એફટી માટે મહત્વનું છે. તો આ બધાને એને સરખી રીતના આવરી લેવામાં આવેલા છે. એનિમેશન સેન્ટર ને બધા નાના નાના સેન્ટર્સ જે ઘણી મોટી એમ્પ્લોયમેન્ટ આપે છે યંગસ્ટર્સોને, એની ઉપર પણ એક પ્રકારની જોઈએ. આપણે બજેટની અંદર એક દિશાકીય એલોકેશનની આપણે વાત સાંભળી, એનિમેશન સેન્ટર્સો બનાવવાની વાત સાંભળી. એટલે આઈ થિંક જે અપેક્ષાઓ હતી દિશાકીય બધી આપણને મળી રહે છે. આંકડાઓ હવે આપણે વધારે વિગત વાંચીને આપણે જાણી શકીશું કરીને. ઓકે, તો ઓફકોર્સ એક રોડ મેપ મળ્યો છે. વધારે ઓફકોર્સ આપણે જ્યારે ફાઇન પ્રિન્ટ્સમાં વાંચવું પડશે, પણ માર્કેટ પર અત્યારના જો નજર કરો યોગેશભાઈ, ખાસું એવું અહીંયા નીચે આવતું આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. નિયરલી તમને અહીંયા 1.5% દબાણ સેન્સેક્સમાં, નિફ્ટીમાં પણ 1.5% ઉપરનું દબાણ જોઈ રહ્યા છે. મિડકેપ તો સાવ દબાઈ ગયું, 3% અહીંયા દબાણ છે અને 1.5% દબાણ બેંક નિફ્ટીમાં છે. ફ્યુચર્સ પર એસટીટી લાગી ગયો, વધાર્યો. કઈ રીતના માર્કેટ જોશે આ બધાને? ડેફિનેટલી માર્કેટ થોડું ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ આવ્યું છે. દેર વોઝ સમ એક્સપેક્ટેશન ઓન કેપિટલ ગેઇન્સ ટેક્સ રિડક્શન. આપણે પહેલાં વાત થઈ હતી એ પ્રમાણે કે કદાચ ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સને એટ્રેક્ટ કરવા માટે એમાં થોડું ચેન્જીસ કરે, પણ એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવ્યા નથી. અને ઇનફેક્ટ ડેરિવેટિવ માર્કેટમાં એસટીટીનો જમ્પ લાવવામાં આવ્યો છે. અને ઓફકોર્સ અત્યારે વધારે ને વધારે વોલ્યુમ ઓપ્શન્સમાં થઈ રહ્યું છે. તો ઓપ્શન્સની એક્સપાયરી અથવા તો તમે એનું એક્સપાયરીમાં તમારા ઓપ્શન્સ જાય તો એના ઉપર પણ તમને એસટીટી વધારવામાં આવે, રાઈટ. તો આ એક નંબર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થોડું ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ છે આઈ થિંક. પણ બ્રોડલી માર્કેટ ઇઝ મે બી ડિસઅપોઇન્ટેડ ઓન 2-3 પોઈન્ટર્સ ઇફ આઈ જસ્ટ મેન્શન. કે સૌથી પહેલાં તો જે ફિસ્કલના નંબર આવ્યા છે એ એક્સપેક્ટેશન્સ પ્રમાણે છે, પણ 4.3% કદાચ 4.2% બદલે 0.10% એમાં વધારે નંબર્સ આવ્યો છે. આઈ થિંક કેપેક્સનો નંબર, અગેન વી આર ઓલવેઝ ડિસ્કસિંગ ધ કેપેક્સ નંબર વિચ ઇઝ એટ 12.2. હવે એકચ્યુઅલ કેટલું યુટિલાઇઝેશન થશે એ નંબર્સ પર પણ આપણે જોશું, પણ આઈ થિંક દેટ ઓલ્સો ઇઝ વન નંબર વિચ પીપલ આર ટેકિંગ ઇન ટુ અકાઉન્ટ. અને ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર જે અત્યારે સેન્ટિમેન્ટ બૂસ્ટ કરવાનો જે પોઈન્ટર્સ હતો એમાં કંઈ બેનિફિટ મેજર દેખાતો નથી. હા, બાયબેકમાં એક દેર ઇઝ સમ પોઝિટિવ અનાઉન્સમેન્ટ, પણ એમાં પણ તમે બાયબેકનું પોઈન્ટર્સ જોશો તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ શેરહોલ્ડર્સને ફાયદો છે, પણ પ્રમોટર્સને એમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે ટુ સમ એક્સટેન્ટ. અને ઇન્ડિયન કંપનીઝમાં પ્રીતિબેન તો ડિસિઝન ઓફ બાયબેક ઇઝ ટેકન બાય બોર્ડ એન્ડ પ્રમોટર્સ. તો એ કેટલું એકચ્યુઅલ પ્રેક્ટિકલ છે કે નહીં હવે આગળ જતાં આપણે જોઈશું. પણ સેક્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આઈ થિંક ટેક્સટાઇલ્સ છે કે ટાયર 2 ટાયર્સ 3 સિટીઝને ડેવલપમેન્ટ કરવાની ઘણી વાત કરવામાં આવી છે. ટુરિઝમને ખાસ કરીને જે TCS પર બી રેટ આપણે જોયો ઘટ્યો ફ્રોમ 5% ટુ 2%. તો ટુરિઝમનું એક સેક્ટર બેનિફિટમાં આવી શકે છે. અને ડેટા સેન્ટર જે 2047 સુધીનો જે બેનિફિટ આવ્યો છે દેટ ઇઝ ઓલ્સો પોઝિટિવ. ફિનાન્શિયલ સેક્ટર્સ માટે સ્પેશિયલ મેન્શન્સ આપવામાં આવ્યું કે ભાઈ એક હાઈ લેવલ કમિટી બનશે, એના રિફોર્મ્સ કઈ રીતે થશે એનું પણ એક પોઈન્ટર સ્પેસિફિક આપવામાં આવ્યું. REC ને PFC એઝ એન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સનું પણ રિસ્ટ્રક્ચરિંગની પોઈન્ટર્સ આવી છે. સો આઈ વુડ સે નેટ ધી માર્કેટ ઇઝ ડેફિનેટલી ડિસઅપોઇન્ટેડ. અને એવું કોઈ આપણે જેને વાવ ફેક્ટર કહીએ એમાં એ અત્યારે મિસિંગ લાગ્યું છે. એનું કદાચ આ ઇમિડિયેટ રિએક્શન છે. પછી આપણે આગળ જતાં ફાઇન પ્રિન્ટ જોઈએ. અને મેં તમને કીધું પ્રમાણે આજે સન્ડે છે તો લેટ્સ ડાયજેસ્ટ ધીસ અને ડિટેલમાં આપણે સ્ટડી કરીએ તો પછી આપણને આવનારા દિવસોમાં એક ટ્રેન્ડ મળી શકે.
જી નિપુણ સાહેબ, બજાર પર જ્યારે કારણ કે જ્યારે બજેટ સ્પીચ અનાઉન્સમેન્ટની શરૂઆત થઈ ત્યારથી માર્કેટ જુઓ તો સતત ડેઝ લો બનાવતા દેખાયા. જે રીતે અનાઉન્સમેન્ટ એસટી અને જે કોઈ પણ ચર્ચા થઈ, જે અનાઉન્સમેન્ટ થઈ છે, બ્રોડર માર્કેટમાં જે સતત વેચવાલી વધતી જોઈ રહી છે. ઇનફેક્ટ અત્યારે પણ જુઓ જે એક નેગેટિવિટી જે સેલિંગ આપણને જોવા મળી રહ્યું છે, કઈ રીતે તમે અનાઉન્સમેન્ટને જોઈને ક્યાંથી પ્રેશર આટલું માર્કેટ પર બની રહ્યું છે? I think lower than expectation budget ગણી શકાય. I think positives માં જે MSMEs માટે ઘણું બધું સપોર્ટ કરવા માટે અનાઉન્સમેન્ટ આવ્યા છે, which is clearly a big positive. બાયબેકમાં જે બી ફેરફાર લાવ્યા છે, that I would look as positive. ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ અપલિફ્ટમેન્ટ માટે ઘણા બધા સેક્ટર્સના અનાઉન્સમેન્ટ આવ્યા છે એઝ અ પોઝિટિવ. આઈ થિંક ટાયર 2, ટાયર 3 સિટીઝને ડેવલપ કરવાની વાત કરી. That was another positive that was there. Clearly જે બી અનાઉન્સમેન્ટ્સ છે સ્કિલિંગ માટે અને એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે પોઝિટિવ્સ જરૂર છે, પણ માર્કેટ્સ જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે ઓવરઓલ ઇકોનોમિક ગ્રોથમાં કેટલું વધી શકે છે એ તરફ વધારે જોઈએ છે. કોર્પોરેટ સેક્ટર બેનિફિટ્સ કેટલા આવી શકે એ જોઈએ છે. ધારણા હતી કે ડિફેન્સ માટે કદાચ કોઈ સ્પેસિફિક અનાઉન્સમેન્ટ આવશે. આઈ થિંક એ ફાઇન પ્રિન્ટમાં દેખાઈ શકે છે કે ઓવરઓલ ડિફેન્સ એક્સપેન્ડિચર વધ્યું છે કે નહીં, એના પર ક્લિયરર ઇન્ડિકેશન કદાચ આવી શકે એઝ વન સીઝ ધ ફાઇન પ્રિન્ટ. બ્રોડલી કેપેક્સ માટે એટલીસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેન્ડ જે બી છે એ મેન્ટેન રાખ્યું છે. one would have been happier જ્યારે એક ક્લિયર પ્રાઇવેટ સેક્ટર કેપેક્સ પુશ એના કોઈ પ્રોવિઝન્સ હોત. Broadly, I think this will turn out to be a non-event. Expectations હતા કે મોટા પ્રોવિઝન્સ જે એક જીડીપી ગ્રોથ માટે આવી શકે એવા કોઈ સ્પેસિફિક માર્કેટ્સને દેખાયા નથી. દેટ ઇઝ ધ રીઝન આપણે ક્લિયરલી એક સેલિંગ ઓફ જોઈએ છે. એટલે ઓફકોર્સ માર્કેટ ડિસઅપોઇન્ટેડ છે, પણ બજાજ ઓલ્ટરનેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સના લક્ષ્મી અય્યર પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. લક્ષ્મી, કઈ રીતના તમે જોયું, એની ટેક અવે પોઈન્ટ્સ? આઈ થિંક પ્રીતિ, યુઝ્યુઅલી હમણાં એક ટ્રેન્ડ થઈ ગયું છે કે બજારમાં જે પણ એક્શન થવું જોઈએ એ ઇવેન્ટના પહેલા જ થઈ જતો રહેવા જોતા મળીએ આપણે. તો એટલે આજની તારીખમાં પણ આજે બજેટનું જે ઓલમોસ્ટ જે પણ એક્સપેક્ટેશન્સ હતું એટલે માર્કેટના તરફથી ન્યુટ્રલ ટુ મે બી એક બે ભાગમાં તો માર્જિનલી ડિસઅપોઇન્ટિંગ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જોશો કે ગ્રોસ બોરોઇંગ પ્રોગ્રામ જે મેં તમને કીધેલું બજેટની પહેલા કે 16 લાખ કરોડ અથવા 16.5 લાખ કરોડની રેન્જમાં હોય તો કદાચ માર્કેટ માટે, બોન્ડ માર્કેટ માટે કદાચ પોઝિટિવ હોય, પણ ઈ 17.2 લાખ કરોડ આપ્યું છે. સો દેટ ઇઝ મારા હિસાબે એક નેગેટિવ. ઓફકોર્સ નેટ બોરોઇંગ ઇન લાઇન, મોટી ઇન લાઇન વિથ FY 2026 છે, તો એમાં કંઈ ખાસ નેગેટિવ નથી. પણ ઓવરઓલ લાગે છે કે માર્કેટ યીલ્ડ આજે તો બંધ છે બોન્ડ માર્કેટ, કાલે સવારના થોડું વિથ અ નેગેટિવ બાયસ ખુલશે અને ડેવલ ઇઝ ઇન ધ ડિટેલ્સ કે કેવી રીતે સ્પેસ આઉટ કરીને એ લોકો આપશે અને અમુક ઓવરઓલ બજેટમાં ઇમિડિયેટ કન્ટિન્યુટીના હિસાબે ઓબ્વિયસલી પગલાઓ ઓફર કર્યા છે હમણાં. અને એમ લાગે છે કે ઓવર ધ કમિંગ વીક્સ જે બીજા બધા ફેક્ટર્સ છે માર્કેટના હિસાબે, ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ છે, અને આવતા પોલિસીમાં આરબીઆઈ પોલિસીમાં શું આવશે આઈ થિંક ઈ ડિસાઇડ કરશે ટ્રેજેક્ટરી ઓફ માર્કેટ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. પણ હમણાં નિયર ટર્મ માટે અમને યીલ્ડ્સમાં થોડું બેરિશનેસ દેખાય છે. જી મુકેશ સર, ટેક્સને લઈને આપણે બજેટ અનાઉન્સમેન્ટ પહેલાં પણ ચર્ચા કરી હતી, પરંતુ હવે જ્યારે એક અનાઉન્સમેન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ, વિદેશમાં સ્ટડી માટે TCS જે છે એમાં એક ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે અને ઓવરઓલ ન્યૂ ઇન્કમ ટેક્સ એક એપ્રિલ 2026થી જે લાગુ થશે ને અહીંયાથી જે રીતના એક અનાઉન્સમેન્ટ છે, કઈ રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો? મને સૌથી પહેલા તો એમ કહેવા દો કે છેલ્લા 5 દશકાથી હું બજેટ્સની એનાલિસિસ કરું છું. ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર આઈ એમ રિયલી મોસ્ટ ડિસઅપોઇન્ટેડ એન્ડ શોક્ડ ટુ સે કે પ્રેક્ટિકલી ઝીરો ટેક્સ રિલીફ સાથેનું ડાયરેક્ટ ટેક્સીસને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધીનું કોઈ અંદાજપત્ર હોય તો એમાં
આ મોખરે કહી શકાય એવું અંદાજપત્ર છે. દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન અ ટેક્સ રિલીફ અને ટેક્સ પ્રોસિજરના સિમ્પ્લિફિકેશનમાં. જો આજે હેડલાઇન્સમાં આવે કે TDS TCS એમાં સુધારો થયો, હવે પરદેશ જવું હશે તો ઓછા પૈસા લાગશે, આ છે તે છે, આમાં ભરમાઈ જવા જેવું નથી. તમને એમ પણ TDS TCS કપાતો તો એ તમને જોઈએ તો પાછો મળતો હતો. હવે ઓછો કપાશે કે NRI માટેની અમુક પ્રોસિજરલ રિલીફ થશે. આઈ થિંક દેટ ઇઝ નો રિલીફ. ધ ઓનલી રિલીફ, અને ઇટ ઇઝ મોસ્ટ અનફોર્ચ્યુનેટ કે તમારે મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેમ ટ્રાઇબ્યુનલમાં તમને કોઈ વળતર મળે વ્યાજનું તો એને તમે એક્ઝમ્પ્ટ ગણો. આઈ થિંક this is a matter of shame. The direct taxpayers, income taxpayers have been truly let down. આજે એમ સમજો કે રવિવારની રજાની આખી મજા ખરખરી જો કરી નાખી હોય નાણામંત્રીએ આવકવેરો ભરતા કરદાતાઓ માટે, એમાં પણ આજે એ લોકોને કંઈક આશા એવી હતી કે ચાલો ભાઈ આ બીજી પ્રપોઝલ્સને કારણે જો માર્કેટમાં કંઈક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવશે તો વી વિલ ગેટ સમ ગેઇન. પણ માર્કેટ્સ પણ they have reacted so negatively. The question is, એક સામાન્ય પગારદાર હોય કે પોતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્કમ અર્ન કરનાર હોય, એને આજે દીવો લઈને શોધવા જાય તો પણ આ બજેટમાં એક રૂપિયાની રાહત નથી. સામાન્ય રીતે તો જ્યારે બજેટના પ્રવચનનું સમિંગ અપ થાય ને ત્યારે નાણામંત્રી એમ કહેતા હોય કે ભાઈ ડાયરેક્ટ ટેક્સની મારી રિલીફ્સનો નેટ ઇમ્પેક્ટ આટલો છે. તમે જુઓ આ વખતે પાર્ટ બીમાં ઘણું બધું આવશે એની વાત કરતા હતા, પણ અહીંયા એક રૂપિયાની વાત નથી. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ રિયલી ડિસઅપોઇન્ટિંગ. અને સવાલ એ છે કે તમે નવો કાયદો લાવવાની જે વાત કરો છો એનાથી શું ફાયદો થવાનો છે? કારણ કે એમાં પણ એવી અસુસંગતતાઓ છે. લેટ મી જસ્ટ ગીવ વન એક્ઝામ્પલ. 1993 ની અંદર જે ઇન્કમ ટેક્સની એક રાહત હતી કે માઇનર ચાઇલ્ડના કેસમાં 1500 રૂપિયાની રાહત હોય, આજે તમે 2026માં પણ નવો કાયદો આવ્યો પણ એ 1500 રૂપિયા ચાલુ છે. આ તો એક નાનો દ્રષ્ટાંત આપું છું. એટલે તમે AI થી કાયદાને લેંગ્વેજને સરળ બનાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ એ સિવાય એક રૂપિયાની રાહત. આઈ થિંક this is truly, as far as direct taxes, I appreciate પાર્ટ એમાં એમણે વિકસિત ભારત માટેની ઘણી સારી વાતો કરી છે. પણ સવાલ એ છે કે ભારત વિકસિત થશે પણ જે કરદાતા પોતે આવકવેરો ભરે છે એનું ઘર વિકસિત થશે ખરું? This is the $1 million question. યસ મુકેશભાઈ, આ વખતે આપણે જોઈએ તો આમ તો વી વર નોટ એક્સપેક્ટિંગ કંઈ પણ આ વખતે પર્સનલ ટેક્સેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, પણ તો પણ ઓફકોર્સ એક અહીંયા એક હોપ હોતો હોય છે ને એ પણ આપણે આજે મળતા જોયો નથી. ઘણું બધું પ્રોસિજરલ આપણે અનાઉન્સમેન્ટ્સ જોઈ છે. પણ સાથે જો અતુલભાઈ એક પાછું કેપેક્સ ટોટલ ફિગર 12.20 ચલો એ મોર ઓર લેસ આપણે જોયું છે કે સમવોટ સિમિલર રહ્યું છે, થોડું વધાર્યું છે. એક્સપેન્ડિચરમાં જોઈએ તો 53.50 લાખ કરોડ આઈ થિંક આવ્યા છે. ટોટલ નેટ ટેક્સ રિસિપ્ટ્સ આપણે જોઈએ તો 28.75 લાખ કરોડ. અને જો FY27નું નેટ માર્કેટ બોરોઈંગ 11.7 લાખ નેટ બોરોઈંગ રાઈટ. GDP એક્સપેક્ટેડ 10% અને ડાયવેસ્ટમેન્ટનો 33,000 કરોડ. સો નો જેવો ટાર્ગેટ છે. કઈ રીતના આ નંબર્સ મેચ થઈ થતા તમે જોઈ રહ્યા છો? ઇટ મીન્સ ઇન્ફ્લેશન જે પ્રોજેક્ટેડ છે એ પ્રમાણે રહેશે એવું જ માનીને ચાલીશું 3%? ના, આરબીઆઈનું ઇન્ફ્લેશન પ્રોજેક્શન યુ સી Q1 માટે બહુ સ્પેસિફિક વાત કરીએ તો Q1 FY27 માટે આરબીઆઈનું પ્રોજેક્શન છે 3.9%, Q2 માટે 4%. એટલે ફર્સ્ટ હાફ 27 માટે આરબીઆઈનું પ્રોજેક્શન લગભગ એક ક્લેરિફિકેશન, ડાયવેસ્ટમેન્ટ 33,000 કરોડ હતું, આ વખતે 80,000 કરોડ છે. ઓકે.
પ્રોજેક્શન ફોર 26-27. ઓકે, સો આ એક નંબરમાં ક્લેરિફિકેશન છે. તો કમિંગ બેક કે જે આપણે વાત કરતા હતા, ગવર્મેન્ટે જે બી ટાર્ગેટ્સ નક્કી કર્યા, ગ્રોસ બોરોઈંગ, નેટ બોરોઈંગ, મારા હિસાબે ઇન્ટરેસ્ટનું પોર્શન જે છે એ લગભગ 14 લાખ કરોડની ઉપર જશે. 2025-26 માટે ઇન્ટરેસ્ટનો આંકડો આપણો 12.76 કરોડનો હતો. ઓન એન એવરેજ આપણે 1.5 લાખ કરોડનું એમાં ઇન્ક્રીઝ દર વર્ષે જોઈ રહ્યા છીએ છેલ્લા 1-2 વર્ષથી. તો 12.76 વત્તા 1.5 કરીએ તો લગભગ 14.25 લાખ કરોડ ફક્ત ઇન્ટરેસ્ટમાં જશે. અને આપણી જે નેટ બોરોઈંગ છે એ 11.7 લાખ કરોડ છે. એટલે આપણે આપણી બોરોઈંગ કરી અને વ્યાજ તો ભરતા જ હતા, હવે ઇન્કમમાંથી પણ વ્યાજ ભરવા લાગ્યા છીએ. અને એનું મુખ્ય કારણ એ છે, જે નેટ બોરિંગ અને ગ્રોસ બોરિંગની વચમાં જે ડિફરન્સ છે, એ 5.5 લાખ કરોડનું આપણું રીપેમેન્ટ આવી રહ્યું છે 2026-27માં. એટલે એના પૈસા એ ભેગા કરવા પડશે. રહ્યો સવાલ ઇન્ફ્લેશનનો અને જીડીપીનો, તો આરબીઆઈનું કહેવું બહુ ક્લિયર છે કે ફર્સ્ટ હાફમાં તમારું એવરેજ ઇન્ફ્લેશન 3.95% રહેશે, એટલે 4%. આપણે ગણી લઈએ કે 4%. તો જો આપણે 6.8%નું અચીવ કરવું હોય તો માની લો કે લગભગ 2-2.5% આજુબાજુ સેકન્ડ હાફનું ઇન્ફ્લેશન હોય તો આપણે માંડ સંઘ કાશીએ પહોંચે. નોમિનલ જીડીપી 10%નો કરવો હોય તો સેકન્ડ હાફમાં તમારે ઇન્ફ્લેશન 2.5%ની આજુબાજુ હોય તો થાય 2%ની આજુબાજુ, નોટ ઇવન 2%ની આજુબાજુ. તો 2 + 4 6, અડધો કરો એટલે 3. હવે જો એ લેવલ પર આપણું ઇન્ફ્લેશન આવીને ઊભું રહે તો પછી આપણી ઇન્કમ જે ટેક્સ કલેક્શન્સ છે એ તો થાય જ નહીં. જે ગ્રોથ બતાવવામાં છે કોર્પોરેટ ટેક્સ કલેક્શન, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેક્સ કલેક્શન, એ તો થાય જ નહીં, એ પોસિબલ નથી. તો આપણી ઇન્કમ ઓછી થઈ જાય, ઇન્કમ ઓછી થાય તો ફિસ્કલ ડેફિસિટ હટી જાય. તો આમ પકડો કે આમ પકડો, એ બધું પ્લેઇંગ ટુ ધ ગેલેરી જેવું છે કે 10%નું નોમિનલ જીડીપી એ શક્ય નથી. આઈ થિંક 12 ફેબ્રુઆરીના સીપીઆઈ અને જીડીપીના બેઝ નોર્મ્સ કઈ ચેન્જ કરવાના છે. એમાં ફૂડ ઇન્ફ્લેશન ઓછું કરી નાખે છે. ફૂડ ઇન્ફ્લેશન ઓછું કરશે. નેટફ્લિક્સ અને ઉબર હવે આવી જવાના છે. ટૂંકમાં આંકડાની રમત છે, પણ આઈ થિંક આરબીઆઈની સામે જે મારા હિસાબે ચેલેન્જ છે કે એ ભરોસામંદ આંકડા જો પ્રગટ કરી શકશે કે નહીં. કારણ કે હવે ક્વેશ્ચન એ આવી ગયો છે, યુ સી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ રિડ્યુસ કરે છે, જે નંબર્સ આપે છે, તમે કોઈને પણ પૂછી જુઓ, એની હાઉસ હોલ્ડર કોઈ પણ ગૃહિણીને તમે પૂછી જુઓ કે શું તમારું બજેટ ઓછું થયું, તો આન્સર છે ના, ઇનફેક્ટ વધી ગયું છે. ફ્રૂટ, વેજીટેબલ્સ બધાનો ભાવ વધ્યો જ છે. તો આરબીઆઈ કહે છે કે ભાવ વધ્યો નથી, કાં તો સેમ રહ્યો છે અથવા ઘટ્યો છે, જે શક્ય જ નથી, જે થયું જ નથી. તો આરબીઆઈની પોતાની એક વિશ્વસનીયતા સીપીઆઈને લાગીને ક્વેશ્ચન માર્કમાં આવવાનું ચાલુ થયું છે. એટલે નોમિનલ જીડીપી 10%, કમિંગ બેક ટુ યોર ક્વેશ્ચન, નોટ પોસિબલ અનલેસ ઇન્ફ્લેશન ઓછું થાય. ઇન્ફ્લેશન ઓછું થાય તો તમારી ઇન્કમ ઓછી થશે. ઇન્કમ ઓછી થશે તો એની ડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ ફક્ત એક પેરામીટર પર પડશે, અને છે કેપેક્સ. તો તમારું કેપેક્સ ઓછું થઈ જશે. ઇનડાયરેક્ટલી એમણે કીધું કે 20,000 કરોડનું કેપેક્સ આ વખતે ઓછો કરવાના છે. 11.2 લાખ કરોડનું ટાર્ગેટ છે, એની સામે ફક્ત 11 લાખ કરોડ જ એ ખર્ચો કરવાના છે. મારા મત પ્રમાણે એ લગભગ 10.5 લાખ કરોડની આજુબાજુનો એકચ્યુઅલ એક્સપેન્ડિચર આપણને મેમાં જોવા મળશે. એની પહેલાં આપણને જોવા નહીં મળે, પણ 70,000 કરોડ ત્યાંથી બચાવશે. અને જે 80,000 કરોડનું એમણે જે ડાયવેસ્ટમેન્ટનું જે ટાર્ગેટ રાખ્યું છે, હવે એમાં એક બહુ ટ્રિકી ચીજ કીધી છે કે ભાઈ સીપીએસી જે પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ્સ છે એનું રિયલ એસ્ટેટ વેચી નાખશું. તો તમે શેર વેચી નાખશો, તમે એનું રિયલ એસ્ટેટ વેચી નાખશો, ન કરે નારાયણ ભવિષ્યમાં કોઈ દિવસ કોઈ તમને તકલીફ પડી ભારતને તો શું વેચશે? પાછું ગોલ્ડ વેચવા નીકળશે. એટલે આ બધી ચીજો છે એ સમવેર એ લોકોનું મેનેજ કરવું જરાક મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. અને આઈ થિંક કે એક ડિફરન્ટ અપ્રોચ ગ્રોથને લાગીને હોવો જોઈએ. તો આજે જે બી કાંઈ અનાઉન્સ કર્યું છે બધું પ્રોસિજરલ કર્યું છે, અને એક કહીએ તો બહુ ઓછું બજેટ એલોકેટ કર્યું. સારી સ્કીમ્સમાં 40,000 કરોડ પણ 5 વર્ષમાં
તો વર્ષના તો 8,000 કરોડ થઈ ગયા. તમારે સ્ટેટ ડેવલપ કરવા, સિટી ડેવલપ કરવા છે, 5,000 કરોડ તમે દરેક સિટીને આપવા તૈયાર છો, પણ 5 વર્ષમાં તો વર્ષના 1,000 કરોડ તમે ફૂટપાથે નહીં બાંધી શકો. તો 2047 સુધી આપણે તો તમે શું કરી શકવાના? એટલે આઈ થિંક ઓવરઓલ જે પિક્ચર આવી રહ્યું છે ને એ નિરાશામય છે. અમુક પગલાં સારા છે, MSMEs માટેના સારા છે, બીજા 2-4 પગલાં છે જે કોર્પોરેટ બોન્ડ માર્કેટને લાગીને સારા છે, મ્યુનિસિપલ બોન્ડ માર્કેટને લાગીને સારું છે, પણ આખું ડેટ ડ્રીવન ગ્રોથ થઈ રહ્યું છે કન્ટ્રીનું અને સિટીઝનું. ઇટ્સ નોટ અ ગુડ સાઇન લોંગ ટર્મમાં. દેવશ વકીલ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. તો દેવશ સર, કઈ રીતે અનાઉન્સમેન્ટ, જો કે માર્કેટ એક રિએક્શન આપ્યું, અત્યારે જોઈ રહ્યા છો દેવશ સર, માર્કેટ ઇનફેક્ટ નીચલા લેવલ્સથી ખાસી રિકવરી પણ બતાવી રહ્યું છે, પરંતુ જે ડેઝ લો પર જોઈ રહ્યા હતા માર્કેટ ત્યાંથી સુધાર છે, પરંતુ અનાઉન્સમેન્ટ પોઝિટિવ નેગેટિવ કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? એટલે ઓવરઓલ માર્કેટને એક્સપેક્ટેશન હતું એના કરતા તો ચોક્કસથી નેગેટિવ છે. એટલે આમાં ઘણી વખત એવું હોય છે કે નો ન્યૂઝ ઇઝ ગુડ ન્યૂઝ એન્ડ નો ન્યૂઝ ઇઝ બેડ ન્યૂઝ. અત્યારે માર્કેટની જે રીતની જરૂર હતી, સપોર્ટની જરૂર હતી, એમાં એવા કોઈ પગલાં નથી. એન્ડ વાય દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ બેડ ન્યૂઝ. STT વધ્યો છે FNO માર્કેટમાં, એટલે જે કેપિટલ માર્કેટના પ્લેસ છે એમના માટે ક્લિયરલી વોલ્યુમ ડાઉન જશે અને નેગેટિવ છે. ડિફેન્સમાં એક્સપેક્ટેશન હતી કે કદાચ એક્સપેન્ડિચર અને અલોકેશન વધશે, એ આવ્યું નથી. FIની લિમિટ કે કંઈક એવું વેલ્યુ અનલોકિંગનો પ્લાન આવે, કંઈ એવું ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટનું કંઈક બજેટ વધાર્યું છે, બાકી કોઈ એવું મોટો પ્લાન નથી. કેપેક્સનો જે નંબર છે FY27નો એ અમારા એક્સપેક્ટેશન કરતાં ઓછો છે. અને આ બધા સાથે એટલે માર્કેટમાં ઓલરેડી મેટલ્સમાં વોલેટિલિટી હતી, ગ્લોબલ સેન્ટિમેન્ટ વીક હતા, અને જાન્યુઆરીનો જે GST નો નંબર હતો એ પણ એવું કંઈ ખાસ હતું નહીં. આપણી કરન્સી ઓલરેડી વીક છે, આપણે ઇન્ડિયા US નું જે ટ્રેડ ડીલ છે એનો ઓવરહેંગ છે. એટલે આ બધી જે માર્કેટના બેકડ્રોપમાં એવું બજેટ એક્સપેક્ટેશન હતું કે એનાથી કદાચ સેન્ટિમેન્ટને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે, પણ કોઈ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સમાં ઘટાડો થયો નહીં અને સામે STTમાં વધારો થયો. એટલે આ બજારને એક શોક લાગ્યો અને એના કારણે આપણે બજારમાં જોઈએ છે કે ખાસો એવો ઘટાડો ઇનિશિયલી જોવા મળે છે. હવે આ બધા ન્યૂઝ ડાયજેસ્ટ થશે એટલે ધીરે ધીરે થોડી રિકવરી જોવા મળી રહી છે, પણ ઓવરઓલ માર્કેટની એક્સપેક્ટેશન કરતા બજેટ થોડું ખરાબ છે. સાથે બીજો જે પોઈન્ટ અશ્વિનભાઈ, જે એમને આવ્યું છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટ્સ ફોર ધ ઓવરસીઝ રેસિડન્ટ્સ, આ કઈ રીતના સમજવું જોઈએ? કારણ કે ફોર PROs માટે જે ફેરફાર કર્યા છે 10% to 24%, એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ બની શકે છે માર્કેટ માટે ઇવેન્ચ્યુઅલી વેન ધ માર્કેટ સેટલ્સ ડાઉન? આઈ મીન ડેફિનેટલી તમે જોઈ શકો કે જે માર્કેટ એટલે કે NRIsના ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી લઈને બાકીના નોન રેસિડેન્ટના ઇન્વેસ્ટર્સ માટેના જે પ્રોવિઝન્સ કરવામાં આવ્યા છે એ થોડા ઘણા રાહતકારી છે ડેફિનેટલી, તમે જોઈ શકો છો. સાથે સાથે ફોરેન એસેટનું જે ડિસ્ક્લોઝરની જે સ્કીમ છે, એક MNST સ્કીમ જે એમણે ડિક્લેર કરી છે, એમ કરવા જતાં એટલીસ્ટ તમે રેગ્યુલરાઇઝ કરી નાખો તો એનાથી ટેક્સ તમારો બેઝ વધી જાય કે કોઈ તમારી જે એસેટ્સો બહાર હોય એ તમે ડિસ્ક્લોઝ કરો ને એની પછીનો તમે ટેક્સ, એની પછીનો જે રેગ્યુલર જેમ તમે વેચો તો ત્યાં કેપિટલ ગેઇન્સ તમને એપ્લિકેબલ થાય. એ રીતે તમે જોવા જાઓ તો આ પ્રોવિઝન્સો ખરેખર સારા છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે. પણ મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ, જેમ યોગેશભાઈ પહેલાં આગળ પણ કહ્યું, એમને માટે કંઈ એટ્રેક્શન કે એવું કંઈ છે નહીં કરીને આ પ્રોવિઝનની અંદર, જેની એક એક્સપેક્ટેશન હતી. અને સાથે જેમ આગળ ડિફેન્સની પણ વાત કરી, મારી એવી એક્સપેક્ટેશન હતી કે જે રીતે અત્યારે પોલિટિકલ સિસ્ટમ ચાલી રહી છે, આઈ મીન મોડર્નાઇઝેશન માટે ડિફેન્સ, આઈ મીન તમે જનરલ્સને પણ, તમે જે ચીફ ઓફ આર્મીને પણ તમે સાંભળો, છેલ્લા એક મહિનાથી એ કહેતા આવ્યા છે કે ડિફેન્સનું બજેટ વધારવું જોઈએ, પણ હવે 5.30 લાખને બદલે 5.94 લાખ કરે એ બહુ મોટો ફરક નથી ડિફેન્સની અંદર. ઘણા વિષયો કદાચ લિમિટેશન પણ છે એની સામે. એટલે આપણે કદાચ ટેક્સ કલેક્શન અને એના બધાના આંકડા જોઈએ તો ખબર પડે કે કેટલું પ્રોવિઝન હતું, કેટલું અવેલેબલ હતું, ને એની સામે કેટલું ખાલી પબ્લિક સોશિયલ વેલફેરમાં કેટલું વપરાઈ ગયું છે, અને હકીકતમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી કે જેને જે પ્રોપર એને જે એક્સપેન્ડિચર કહી શકો એ કેટલું છે એ આપણે કદાચ પછી જોઈ શકીએ છીએ, આપણી પાસે નંબરો સામે આવે ત્યારે. યોગેશ સર, એક જે ડેટા સેન્ટર તમે પણ મેન્શન કર્યું ને, જે અનાઉન્સમેન્ટ અહીંયા ટેક્સ હોલિડે ટિલ 2047, કોઈ પણ
ફોરેન કંપનીઝ જે અહીંથી ક્લાઉડ સર્વિસીસ ઇન્ડિયન કસ્ટમર્સને પ્રોવાઈડ કરે છે, કઈ રીતે એક અનાઉન્સમેન્ટ તમે જોયું? તો એ ડેફિનેટલી ઇટ્સ અ નીડ ઓફ ધી ફ્યુચર, અને જે હિસાબે જીસીસીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ રહ્યું છે વર્લ્ડ ઓવર, તો વી ઓલ્સો હેવ ટુ પ્રોવાઈડ સમ બેનિફિટ્સ ફોર ધ ફોરેન કંપનીઝ ટુ સેટ અપ ધી શોપ્સ ઇન ઇન્ડિયા, રાઈટ? તો એને રિલેટેડ આ પ્રોવિઝન્સ આવ્યું છે. અને યસ, ટુમોરો આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુને કારણે જ તમારી જે ટેકનોલોજી છે ડેવલપમેન્ટ, એના ઉપર જ આધાર રાખવાની છે. તમે જો આજે એઆઈની વાત કરતા હોય તો એનો બધો આધાર તમારો ડેટા સેન્ટર્સ પર જવાનો છે. તો એ વસ્તુ છે, પણ અતુલભાઈ કીધું પ્રમાણે 40,000 કરોડ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ તમે કરશો તો પછી દેન ઇટ ઇઝ ગેટિંગ સમ ડિફિકલ્ટ નંબર, રાઈટ? સો these numbers should be reasonably higher for attracting that kind of a foreign capital. But yes, જેને આપણે કહીશું કે ભાઈ શરૂઆત તો કરવામાં આવી છે, તો that is the definitely a very very strong positive from those point of view. અને સ્પેસિફિક કંપનીઝ, ઓફકોર્સ અત્યારે લિસ્ટેડ સ્પેસમાં ડાયરેક્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓછી છે, બહુ સિલેક્ટ કંપનીઝ છે, કદાચ 5-10 કંપનીઝ હશે, પણ યસ, ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ વી મે સી ધીસ પર્ટિક્યુલર સેન્ટર કમિંગ અપ. અને એને કારણે જે વેલ્યુ ચેનમાં જે પણ કંપનીઝ આવશે, સી એક વસ્તુ સમજો, ડેટા સેન્ટર એક સેટઅપ થાય છે તો એમાં એન્સિલરી બિઝનેસીસ ઘણા બધા ગ્રોથ થતા હોય છે. સો ધેર ઓલ્સો ધેર ઇઝ અ વેરી ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી, અને એમાં ઘણી બધી કંપનીઝ હોય છે ફ્રોમ ધ ઇન્ડિયન લિસ્ટેડ સ્પેસ. તો એ સ્મોલર કંપનીઝ હશે, કદાચ મિડ કેપ્સ હશે, એના ઉપર આપણે બોટમ અપ રિસર્ચ કરીને એના પર ધ્યાન રાખી શકાય ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ. એક બાયબેક પર એક ક્લેરિફિકેશન આપણે લઈ લેવું જોઈએ. મે બી ફોર ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ મે બી ઇટ મીન્સ પોઝિટિવ, બટ એને પ્રમોટર્સ માટે એના પર ટેક્સ લાગે છે, સો દેટ ગેરયુઝ ન થાય. કઈ રીતના બે રીતે જોવું જોઈએ. આઈ મીન, એક તો એ છે કે પ્રમોટર્સ જ્યાં સુધી, આઈ મીન, એમાં પણ આંકડાઓ ડિસાઇડ કરશે, એનું એક્સટેન્ટ કેટલું બાયબેકનું છે એની પર પણ આધાર રહેશે, જે ટેક્સનું જે નવું માળખું ઊભું કર્યું છે એમાં. અને બીજું આપણે એ જોવાનું રહે કે આઈ મીન થિયરેટિકલી, એટલે માળખીય રીતે, સ્ટ્રક્ચરલી, આઈ મીન પ્રમોટર ઇનસાઇડર ટ્રેડર જ છે. આઈ મીન ઇન ધ સેન્સ એ મિસયુઝને, બાયબેકને મિસયુઝ કરી શકે, આઈ મીન કરતા હોય છે એવું જરૂરી નથી, પણ કરી શકે કરીને. એટલે આ વસ્તુની અંદર થોડો કંટ્રોલ આવવાનું તો જરૂરી હતું. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જ્યાં સુધી સવાલ છે, જેમ યોગેશભાઈ કહ્યું એ પ્રમાણે, બોર્ડનું ડિસિશન છે, પ્રમોટરનું ડિસિશન છે બાયબેક કરવાનું, એમાં જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાર્ટિસિપેટ કરે, એમાં જે કેપિટલ ગેઇન્સ થાય, એની જે રાહત છે, એટલે જે 33%ની જગ્યાએ જે 22%ની જે અત્યારે પ્રોવિઝનની વાત કરી છે, એ ડેફિનેટલી કંઈક હિસાબે ફાયદાકારક છે કરીને. ડાયવેસ્ટમેન્ટનું પણ મને એક પ્રશ્ન ખાલી એટલો હતો કે 80,000 કરોડની વિગતો જો આપણી પાસે હોય, કેવી રીતના શું ડાયવેસ્ટ કરવા માંગે છે, તો કદાચ આપણે એની વધારે ચર્ચા કરી શકીએ. ને ક્વિકલી ડેટા સેન્ટરનો આખો પ્રશ્ન જુદો છે. ડેટા સેન્ટરની અંદર કદાચ ઇન્સેન્ટિવથી વધારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂરત છે. ડેટા સેન્ટર તમે જુઓ, આઈ મીન મોટાભાગના ડેટા સેન્ટર્સ અત્યારે 4 કે 5 મોટા ગ્લોબલ ડેટા સેન્ટર્સ ઇન્ડિયામાં ઊભા થયા છે. મુંબઈમાં એક યોટા છે, ગુડગાંવમાં છે, પુનામાં છે. આ બધા જે સેન્ટર્સો છે એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એટલે કે સ્કિલ્સને માંગણી કરે છે, અને સાથે સાથે બાયર્સોની માંગણી કરતા હોય છે, જે પોતાના સર્વર્સો મૂવ કરવા માટે ડેટા સેન્ટરની અંદર કરવા માટે તૈયારી રાખતા હોય છે. એટલે કદાચ ટેક્સ કન્સેશનને છોડીને જો પ્રોસિજરલ પણ જો સારું એવી રીતના એ લોકોને અવકાશ મળે અહીંયા આવવા માટેનો, તો દેટ્સ ઓલ્સો ટુ માય માઇન્ડ અ ગુડ ઇનફ ઇનિશિયેટિવ. ડેટા સેન્ટર્સનો આ વર્ષમાં તમે જુઓ, યોટાએ એનાઉન્સ કર્યું, પબ્લિક ઓફરિંગ કરી રહ્યું છે. એટલે આ આપણે દિશાકીય છે. આમાં તો વધારે ને વધારે જ ગ્રોથ થવાનો છે ડેફિનેટલી. ઇટ્સ અ ગુડ બિગિનિંગ. બિગિનિંગ, આઈ વુડ સર્ટનલી સે ધેટ. દિયા ચોકસી, ફિન્સોના દેવેન ચોકસી પણ હવે આપણી સાથે જોડાયા છે. દેવેન સર, કઈ રીતે આ બજેટ અનાઉન્સમેન્ટ જે છે તમે જોયું છે, ક્યાં એવા પોઝિટિવ પોઈન્ટ્સ તમે જોયા છે કે ક્યાંથી એક નેગેટિવ સરપ્રાઈઝ તમે જોઈ રહ્યા છો ઓવરઓલ સમજીએ આ બજેટને? So at the outset, I think to me, budget is back to basic and budget is back to balancing of the economy and growth. કારણ કે આઈ થિંક જે રીતે એમ્ફોસિસ મૂકવામાં આવ્યું છે, આઈ થિંક જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા પોઈન્ટ્સ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્ડિચર અને ઇન્કમ બંનેની વચ્ચે આઈ થિંક એક ગવર્મેન્ટે આઈ થિંક ખરેખર એલોકેશન માટેની જે પ્રાયોરિટી આપી છે, ઇન્ડસ્ટ્રીને બહુ સરસ રીતે આપી છે. અને ઇન્કમને કન્ઝર્વેટિવલી બતાવી છે, બજેટેડ ઇન્કમને કન્ઝર્વેટિવલી ગ્રોથ બતાવી છે, ઇન્ક્લુડિંગ જીએસટી કલેક્શન્સ.
અને એક્સપેન્ડિચરને એગ્રેસિવલી અકાઉન્ટેડ થતા બતાવ્યા છે, which to my mind I think is a very basic principle that you always underestimate I think what you can earn, but you always I think provide for maximum amount of expenditure that you want to make. આ જે રેશિયો જે ગવર્મેન્ટે પુટઅપ કર્યો છે ઇઝ અ વેરી ફાઇન રેશિયો ઇન માય વ્યૂ પોઈન્ટ. સો આઈ થિંક વીલ ટોક મોર અબાઉટ ઇટ ઇન ડિટેલ. સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ આઈ થિંક ફ્રોમ ઇન્ડસ્ટ્રીના એલોકેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવા જઈએ, કોઈ એલોકેશનની અંદર આઈ થિંક ધ એંગલ હેઝ બીન કેપ્ટ ફોર આઈ થિંક ક્રિએટિંગ એમ્પ્લોયમેન્ટ, for creating the amount of money or giving amount of money in the hands of people for I think and the allocations in every scheme that they provided, be it agriculture, be it SME, MSME, be it into the main industry like even capital intensive industries like data center. I think તમે જ્યારે 2047 સુધી ડેટા સેન્ટર જેવી એક્ટિવિટીને તમે ટેક્સ એક્ઝમ્પશન આપો, can you imagine I think the amount of money which can come into the country. ઇનફેક્ટ એક ડેટા પોઈન્ટ એવો એ બતાવે છે કે 2030 સુધીમાં વર્લ્ડની અંદર લગભગ 245 થી 246 ગીગાવોટની ડેટા સેન્ટર કેપેસિટી ઊભી થશે, જે અત્યારે કરીબન 45 to 46 ગીગાવોટ છે, વિચ મીન્સ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ 5 times. જ્યારે આટલી મોટી ડેટા સેન્ટરની કેપેસિટી ઊભી થતી હોય ને એ ટાઈમની અંદર ઇન્ડિયાની અંદર તમે ફોરેન કંપનીઝને ટેક્સ એક્ઝમ્પશન રૂલ બતાવો, the amount of money which will come into the country can be I think quite significant and substantial. Maybe I think we are taking the share of some other countries. એવું મારું માનવું છે. So this is a very big positive. Second thing, મારા હિસાબે જે ટેક્સેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બી જે કામ કર્યું છે બરાબર કર્યું છે. આજે એક્સેસિવ સ્પેક્યુલેશનને કારણે ફોર ફ્યુચર્સ એન્ડ ઓપ્શન્સની અંદર મેજોરિટી ઓફ ધી ફોરેન ટ્રેડર્સ હેવ બીન પ્લેઇંગ અરાઉન્ડ ઇન ઇન્ડિયન માર્કેટ. ઇનફેક્ટ તમે અંડરલાઇન કેશ માર્કેટ ટુ ડેરિવેટિવ માર્કેટનો રેશિયો જુઓ તો વી આર ધ મોસ્ટ ટ્રેડેડ માર્કેટ્સ ઇન ધ વર્લ્ડ. લગભગ મોર દેન 40 times અંડરલાઇન કેશ માર્કેટ આપણે ટ્રેડ કરતા હોઈએ છીએ. આઈ થિંક આજે 150% ડ્યુટી વધારી ફ્યુચર્સની અંદર અને 50% વધારેલું ઓપ્શન્સમાં એસટીટી, એ મારા હિસાબે બહુ એપ્રોપ્રિએટ પગલું છે. એમાં કોઈ જગ્યાએ આપણે કોઈ નારાજ થવાની જરૂર નથી. બિકોઝ અંડરલાઇન કેશ માર્કેટને જો ગ્રો કરવું હોય તો રિસ્ટ્રિક્શન તમારે લાવવા જ પડશે. આજે એક્સચેન્જીસ આર રનિંગ આફ્ટર ધ વોલ્યુમ્સ. આઈ થિંક એ ટાઈમે ગવર્મેન્ટ આઈ થિંક બાય વે ઓફ ટેક્સ મેજર્સ રિસ્ટ્રિક્શન લાવી શકતી હોય તો નથિંગ લાઇક ઇટ. બટ જો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એક સમરીમાં લેવા માંગતા હોઈએ આપણે કે એક બાજુ જ્યારે તમે એસટીટી પર ટેક્સ નાખો છો, બીજી તરફ તમે જે લોંગ પેન્ડિંગ રાહત આપવાની જરૂર હતી કેપિટલ ગેઇન ટેક્સની અંદર, પર્ટિક્યુલર બાયબેકની અંદર, એ તમે આપી દીધી છે. એટલે પહેલાં જે બાયબેકની ઉપર જે ટેક્સ તમને એપ્લાય થતો હતો એની જગ્યાએ તમે મિનિમમ 12.5% ટેક્સની અંદર લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સમાં અધર દેન પ્રમોટર ઇન્વેસ્ટર માટે આ સારામાં સારું પગલું છે એવું મારું માનવું છે. ધીસ વિલ એન્કરેજ કંપનીઝ ટુ આઈ થિંક બાય બેક ધ કેપિટલ ઇન અ વેરી સિસ્ટમેટિક મેનર બિકોઝ આઈ થિંક ધ ટેક્સ રેટ હેઝ બીન રેશનલાઇઝડ. એક પોઈન્ટ જે મને વધારે ગમ્યો છે આ બજેટની અંદર કે લોકો પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝના જે રિયલ એસ્ટેટ છે, એક્સેસ રિયલ એસ્ટેટ છે, એની ટ્રીટમેન્ટ એ લોકોએ આરઈઆઈટી થકી આપવાનું નક્કી કર્યું છે. which means that I think they are on one side budgeting 80,000 crore worth of divestment kind of amount, which in my viewpoint I think when we last ગયા વર્ષે 33,000 કરોડ હતો એની સામે આ FY27માં 80,000 કરોડ લીધો છે, કેવી રીતે મીટ થઈ શકશે? મારા હિસાબે પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝના રિયલ એસ્ટેટને તમે આરઆઈટી રૂટ થકી તમે ડાયવેસ્ટ કરી શકતા હો તો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી વિચ આઈ થિંક ગવર્મેન્ટ ઇઝ બેઝિકલી પુટિંગ અક્રોસ ઓન ધ ટેબલ. આઈ થિંક અધર પોઈન્ટ્સ જે મારા હિસાબે આઈ થિંક જે પોઝિટિવ મને દેખાઈ રહ્યા છે કે તમે ટેક્સની અંદર વધારે ઇન્કમ જનરેટ કરવા કરતાં વધારે તમે ઇન્કમ તમે બીજા સોર્સમાંથી જનરેટ કરી રહ્યા છો ઇન્ક્લુડિંગ ડાયવેસ્ટમેન્ટ. આઈ થિંક ઇઝ અ વેરી પોઝિટિવ થિંગ. maybe I think few more points from the market perspective જોઈએ તો PMS ની અંદર I think NRIs are now being allowed to invest અને debt equity ની અંદર પણ જે threshold limit જે હતી તેને વધારી દીધી છે. I think so which is according to me I think the foreign money કેવી રીતે ઇન્ડિયાની અંદર એટ્રેક્ટ કરવા અને પર્ટિક્યુલર NRI થકી એટ્રેક્ટ કરવા એને માટે એક બહુ સરસ રીતે I think એ લોકોએ માર્ગ આપ્યો છે. સો અગેન I give the positive marks to it. ટેક્સેશનની અંદર મારા હિસાબે મેટની અંદર જે ક્લેરિટી આપી છે ફંડામેન્ટલી ગુડ ક્લેરિટી છે.
નવા ટેક્સ રિજીમની અંદર તમે એન્ટર થવું હોય તો જૂના ટેક્સની જે તમારી ક્રેડિટ બાકી હતી તે તમે નવા ટેક્સમાં તમે એન્ટર થઈ શકો છો અને તમે એને ગ્રેજ્યુઅલી સ્ટેગર્ડ મેનરની અંદર તમે અવેર કરી શકો છો. આઈ થિંક એ ક્લેરિટી એ લોકો આપી છે માટેની તે બી મારા હિસાબે સારી છે. તો ઓવરઓલ માર્કેટની અંદર આઈ થિંક હું એવું જોઈશ કે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેટલી જગ્યાએ આઈ થિંક બેનિફિટ થયા છે તેનું એક આઈ થિંક થોડું ડિટેલ આપણે કાઢશું. પણ મારા એક હિસાબે એકંદરે જે રીતે બજેટ એક્સપેન્ડિચર લગભગ 54 લાખ કરોડના એસ્ટિમેટ કર્યા છે એ સજેસ્ટ એવું કરે છે કે ગવર્મેન્ટ ઇઝ પ્રોગ્રેસિવલી ઇન્ક્રીઝિંગ એલોકેશન including towards defense, including towards various other industrial sectors. So to me, I think this sounds more reassuring. That is why I call it, I think budget is an act of basic, budget is an act of balancing. And I think આ બંને વસ્તુ સરસ રીતે I think આ બજેટની અંદર મીટ થતી એવું મને લાગી રહ્યું છે. ઓકે, તો બેક ટુ બેઝિક આપણે બજેટ આ વખતે જોઈ રહ્યા છીએ. ઘણા પોઝિટિવ છે, ઘણા પ્રોસિજરલ પોઝિટિવ છે. ઇઝ ઓફ ના પડે આપણે જોયા છે પ્રાવધાન, પણ એકચ્યુઅલ નંબર્સ આવશે એ બી આપણને વધારે ક્લેરિટી મળતી દેખાશે. પણ અત્યારના માટે ઘણો આભાર યોગેશભાઈ, અશ્વિનભાઈ અને અતુલભાઈ અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને સાથે જ